നമസ്കാരം. ഫാമർ ടു അഗ്രിപ്രനിയറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ചാനൽ ഇത്ര ഹാർദവമായി സ്വീകരിച്ച എല്ലാ പ്രിയ കർഷകർക്കും യുവതി യുവാക്കൾക്കും കാർഷിക സംരംഭകരായി മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ മുൻപത്തെ എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാർഷിക സംരംഭകത്വം എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ചും അതിലെ ഒരു പ്രോത്സാഹന മാർഗമായ ഫാം ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുമാണ്. വികസനം എന്ന പദം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് സുസ്ഥിരം എന്നത്. സുസ്ഥിരമായ വികസനം. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പണ്ടുള്ളവർ ചെയ്തു പോന്നതെങ്കിലും ഈ വാക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരുപക്ഷെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് 1987 പിന്നീട് 1992 യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ പരിസ്ഥിതിയും വികസനവും എന്ന ഒരു കോൺഫറൻസിൽ വെച്ചാണ് അത് കൂടുതൽ കൃത്യമായ ആധികാരികമായ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത്. ഏത് മേഖലയിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇത്തരമൊരു പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഒരുപോലെ സാമൂഹ്യപരമായ വളർച്ച മുൻനിർത്തി പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ കുറച്ച് വിഭവങ്ങളുടെ അമിത ചൂഷണം നിയന്ത്രിച്ചും കൊണ്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായുള്ള മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ്. സാമ്പത്തികമായ മുന്നേറ്റം സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം. എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി വരുമ്പോഴും ചിന്തകൾ അവസാനം വന്നു നിൽക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കർഷകരിലാണ്. നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് എങ്ങനെ മുന്നേറാം? ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹോംസ്റ്റെഡ് ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്, അഥവാ വീടും പറമ്പും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൃഷി. കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ശക്തമായ ഒരു ആശയമായിരുന്നു ഫുഡ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി, ഭക്ഷണ സ്വയം പര്യാപ്തത എന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ വിഷയം, ഹോംസ്റ്റെഡ് ഫാമിംഗ് എന്ന വിഷയം, ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ വിഷയം നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത് സുസ്ഥിര ടൂറിസം മാതൃകയിൽ കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച ശ്രീ ജോസ് ഡൊമിനിക് സാറാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഫാമർ ടു അഗ്രിപ്രനിയറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്രീ ജോസ് ഡൊമിനിക് സാറിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണ്. കേരളം ഇന്ന് ടൂറിസം മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു നാടുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന നിലവാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ ആയി നിൽക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ആളാണ് ശ്രീ ജോസ് ഡൊമിനിക് സാർ. കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു, പ്രധാന അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം തന്റെ കരിയർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും പിന്നീട് തന്റെ അച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിരുന്ന കാസിനോ ഹോട്ടൽസിനെ ഇന്ന് വിവിധ ശൃംഖലകളുള്ള CGH എർത്ത് എന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ ശൃംഖലയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹമാണ്. സുസ്ഥിര ടൂറിസം മേഖലയിൽ കേരളം ഇന്ന് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന വലിയൊരു മാതൃകയായി തീർന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഹോംസ്റ്റെഡ് ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. മുൻനിര ലീഡർഷിപ്പിൽ നിന്നും, ഹോട്ടലിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത് യുവതലമുറയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൈമാറി ഹോംസ്റ്റെഡ് ഫാമിങ്ങിന്റെ സാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ജോസ് ഡൊമിനിക് സർ. ഫാമർ ടു അഗ്രിപ്രനിയറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ശ്രീ ജോസ് ഡൊമിനിക് സാറിനെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം സർ. നമസ്കാരം. സുസ്ഥിര ടൂറിസം മേഖലയിലെ ഒരുപാട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം സർ ഇപ്പോൾ ഹോംസ്റ്റെഡ് ഫാമിങ്ങിലാണല്ലോ കൂടുതലായിട്ടും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സർ ഒരുപാട് വേദികളിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഭാവി ഇനി ഹോംസ്റ്റെഡ് ഫാമിങ്ങിലാണ് എന്നത്. വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷി എന്നത് നമ്മൾ പണ്ടുള്ളവർ മിക്കവരും ചെയ്തു പോന്നതല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയം ഒരു വികസന മാതൃക എന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നത്? ഞാൻ ടൂറിസം ഹോട്ടലിയറിംഗിൽ ആയിട്ട് ഐ തിങ്ക്
from 1978 മുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ടു കാസിനോ ഹോട്ടൽ, അത് പിന്നീട് അത് കാസിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഹോട്ടൽസ് ആയി, പിന്നെ CGH ആയി. Now after ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം ഒരു 65 വയസ്സായാൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം. ഞാൻ പിന്മാറി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I am trying to keep myself engaged creatively and challengingly. ഞാൻ traditionally we come from a farm background. അപ്പൊ ഞാൻ തിരികെ ഫാർമിലോട്ട് തന്നെ പോയി. ഫാർമില് I found that the biggest problem a farmer has, that he has no control, that he expects things to happen. He plays a victim always. Adu maarana. He must take control. Adinu atyavashyayittu varundathu that he must improve his revenue. He must have position himself in the market. He must create products. He must sell at a price advantage, and he must sell to the consumer. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ സങ്കല്പം. അതാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. Of course, അതിനകത്ത് പല issues ഉണ്ടായിരുന്നു. And I see ourselves I had to convert my farm. I inherited ഞാനൊരു 10-25 ഏക്കർ സ്ഥലം ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തു. അത് മിക്കവാറും കൂടുതലും റബ്ബർ ആയിരുന്നു. അതിന് I wanted to carve out a little area which will enable to be called Palayaru Homestead. Pandata Homestead, I believe that the Homestead farm predates plantation. It is plantation, and my thinking that the plantation is a colonial aberration. Adinu mumbayittu thanne undairunnu the homestead was self-sufficient. It was barter. It produced all that it needed, and it exchanged its goods for other things that it needed. Our system, this modern homestead farm we can consider. Therefore, I think that the homestead farm is an extraordinary solution born out of Kerala, which can provide a future solution to Kerala. It is the homestead farm. Kerala, it is the biggest asset Kerala has. എല്ലാവർക്കും 2 സെന്റ് തൊട്ട് 20 ഏക്കർ സ്ഥലം വരെ ഏക്കറേജ് ഉണ്ട്. മിക്കവാറും ഇതെല്ലാം it keeps it there and passes it from generation to generation. It is therefore, I would say, the most underutilized, though a large asset with high potential, widely dispersed, it is yet the most underutilized asset. This can be for Kerala. I think it can be its next Gulf boom. For it satisfies individuals' aspirations. It satisfies the requirement for Kerala being self-sufficient in food, in products. It satisfies the requirement to have the farmer being viable, sufficient income, and in a larger context. I remember a webinar recently held by the planning board, where the Nobel laureate Joseph Stiglitz was a participant. His statement was this: that Kerala, which is indirectly become dependent on the soon to die fossil fuel economy, indirectly, because of its earnings from the Gulf, it should shift to its own productive and creative abilities. അവിടെയാണ് ഈ ഹോംസ്റ്റെഡ് ഫാമിന്റെ പവർ വരുന്നത്. ഹോംസ്റ്റെഡ് ഫാം, Kerala's microclimate, Kerala's geophysical situation enables it to grow enormous kind of high value products. Panda, it was pepper. Pepper was the ultimate product of Kerala. Kerala's in the most wanted produce in the West. Of course, with the colonial era came tea and coffee and other plantations. But switching back to spices and pepper, switching back to foodstuffs, switching back to medicinal foods, is what the homestead farm can produce. And therefore, the model that can be created
is born out of Kerala, is something able from Kerala's culture and abilities, and this can be, we produce such high value products of whether it's pepper and spices and cinnamon and of course in higher reaches cardamom. But the homestead farm combined with knowledge base. Here I say knowledge base. Homestead farmers have highly educated, went after professions, went after government employment, went to the Gulf, and they all come back to the farm eventually. So they come back with enormous amount of knowledge, learning, and vast experience. Putting that, combining knowledge and experience with land is a powerful combination. That combination, which makes it such a powerful source, a powerful powder keg, in fact, for the Kerala development process. And it is time that we start to utilize it. It is, I'll tell you a parallel. Tourism. Tourism, I see strong linkages with the farm. At the same time, as a model of how tourism grew, tourism was an industry which grew because of several reasons. One among them is red kept Kerala green. It kept the smokestacks out, and therefore tourism began to grow. Local entrepreneurs doing what they could, which is small, in a manner which they knew which is local. That identical proposition, what comes to the farm, small, indigenous, and local, is what can create our unique proposition. And the homestead farm is therefore as ancient is, but it can be as modern is. And this is something which will lend itself to modern Kerala's prospects, the next Gulf boom, powering tourism, powering health, powering the traditional family, all of which can be achieved through the farm. And generations can work together in the farm. And at the same time, Kerala's farm structure, of course, in the beginning, it has been a source, great amount of turmoil. The land reforms and all of that has passed through the farm sector. Today, evolving from all that, the Kerala farmer and the Kerala homestead farm now is poised to take on a role which will be future-proof and ageless. I would say that by way of introduction, what the farm holds as a prospect for the Kerala destination, for the Kerala nation. And in these times of extreme catastrophes, even at the time, and I think Kerala has gone through the last 5 years from so many catastrophes which the sectors have had. And for example, the sector I'm familiar with, tourism, is now I see it become so vulnerable. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ടൂറിസമാണ് ആദ്യത്തിൽ അടികിട്ടുന്നത്. Whether it was our own creations, like the last UDF government came out with the excise policy which said only 5-star can have baths. Then the big flood. Then they came the Nipah. Then in 2019, again we had a big monsoon and landslides. And in spite of all these things that happened, 2019 last quarter, going right up to January 2020 January, we had probably a big spring back. The ability to spring back, it was happened there. And some of the reason of that spring back comes from the fact that there's an innate quality in the tourism sector. In that similarity I see in the farm sector, because of combination of people, mind, heart, and land, and taking the
the community together, the aspiration of the community, knowledge is drawn from within. Nothing really comes from outside. No capital, no knowledge from outside. It's all local solutions and creating unique products. And this is what the Homestead Farm can be to Kerala. And it's time that we utilize its immense, see its immense resource and its potential for as we move from BCB, from the 3 time phase that we are passing through in these times, before COVID, during COVID, and after COVID. Before COVID, we had a wonderful story. During COVID, now it is to bring resilience to the Kerala economy, to the Kerala enterprise, and to the Kerala family is what the farm can provide. The farm can provide. And for the future, I think it requires us to utilize this enormous power keg that it is, underutilized, to utilize it more fully. തീർച്ചയായിട്ടും സർ, വളരെ വലിയ ഒരു വിഷനാണ്, വളരെ നല്ലൊരു ആശയം തന്നെയാണ്. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനെല്ലാമുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഓരോ കർഷകനും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വീട്ടുവളപ്പും ഈ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമഗ്രമായ ഒരു വികസനം തന്നെ നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷെ ഞാനൊന്നുകൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ, കേരളത്തിലെ ഓരോ കർഷകനും ആനുപാതികമായി 5 ഏക്കറിൽ താഴെ മാത്രം കൃഷിഭൂമി ഉള്ളവരാണല്ലോ കൂടുതലും. ഈ ചാനൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ഫാമർ ടു ആഗ്രിപ്രനിയർ, വലിയ രീതിയിൽ അവർക്ക് സഹായകരമാകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ആശയം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ കർഷകർക്ക് കാർഷിക സംരംഭകർ എന്ന രീതിയിൽ മുന്നേറാൻ സഹായിക്കുക? എന്തൊക്കെയാണ് അവര് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ഉദാഹരണം എങ്കിലും, കേരളത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണമെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപാട് സഹായകരമാകും. ചെറിയ കർഷകരെ പറ്റുള്ളൂ homestead. That is more so designed. It is intense. Large plantation വരുമ്പോൾ, large area വരുമ്പോൾ other requirement, other മറ്റുള്ള പല problems വരും, labor, industrial relations, അതെല്ലാം ആവും. The homestead farm is the home surrounded by the land. So the combination of the home and the land is possible only in a family in smallness. Of course, that it can be from very, very small to 5 acres എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാരാളമായി. Let me just give you, അതിനകത്ത് പോകുന്നു. ഞാൻ 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും we went to Japan. ജപ്പാനിൽ പോകേണ്ട കാരണം because I wanted to see, understand, പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജപ്പാനിനെ പറ്റി. So we went to see how Japanese farms were, how the Japanese grew tea, because എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു in tea growing. അവിടെ എങ്ങനെ മാച്ച ടീ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അതിനു വേണ്ടി പോയി. But we found that the Japan, they don't call themselves as tea planters, or they don't call themselves tea plantation. They call themselves as tea farmers. That's not a word that is used in Kerala. And the average size there was 3 to 7 acres, 3 to 8 acres, I don't know. And so, but all Japanese tea farmers, they produce, they grew the tea, they process the tea, they package the tea, they branded the tea, and they sold, they retail the tea, each one. And therefore, for Japan tea shop, tea retail shop, the shelves are full of many brands. From 300 to 3,000 rupees, and the pricing will vary, all depending on the positioning each grower has to have. They package it in their own way, some in tins, some in stainless steel, some in bottles, some in plastic. But all of that, and together with different qualities. This, like tea, like Kerala produce, we can do in here, in creating an enterprise in the farm. Convert your farm in an enterprise. So whatever you require to do in enterprise, human relations, labor, capital, finance, accounting, farm that we can apply it in the farm too. And how to create a product, how to make it, brand it, market it. അതെല്ലാം ഫാമിൽ തന്നെ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് it becomes in both, not only
challenging, but also creatively engaging. And therefore, with generations, I would say that the biggest crisis the Homestead Farm faces is move people. The next generation is moving out. They move to more exciting jobs, go to IT, go to big companies in the city. So how can the farm retain the young within itself? If it's challenging and it's creative, it will. But there are very many examples of people having moved out, gone and worked, and then coming back into create with that knowledge, coming back and create into the farm. So this is a new trend that is increasingly witnessed, and therefore it shows that regardless of all the people's assumption of pitfall, yes, there are many. The vagaries of nature, the fear of labor issues, then the tax man, pala perceptions of fear is there. But the satisfaction that the farm can provide can overcome all these, and it can become a location for not just for the millennial generation also to come in, and the challenges that they can enter into creating products that we can never imagine, and these are some instances we can see how people. I know that there are some examples. We see two ladies who've gone out and come back to their farm and producing cheese of a fine order. Similarly, there's an examples of a rice grower in Palakkad who grew nyawar, and he decided that he will not sell the rice in gunny bags. He will only in 50 kilo or 25 kilo bags. He will sell it only in 250 gram packets. And so nyawara became therefore an Ayurvedic rice, and it became a hot product which on utilizing technology, utilizing online, he was able to sell out all his produce, getting a price unimaginable other than that normally. So it's up to imagination, it's up to you utilizing technology, both in growing and in processing and in marketing. All these creates, though it creates challenges, it creates creativity which will hold people back. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ തരുന്ന ഒരു ആശയമാണ് കേരളത്തിലെ ഓരോ കർഷകന്റെ കൃഷിയിടവും ഓരോ കൊച്ചു സംരംഭങ്ങളായി മാറ്റുക എന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടുവളപ്പിലും ഇങ്ങനെ രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഫാമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ ഒക്കെ പങ്ക് എന്താണ് സർ? അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ചും ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുകിട കർഷകരുടെ കാർഷിക സംരംഭക കൂട്ടായ്മയുണ്ടല്ലോ, സ്മോൾ ഫാമേഴ്സ് അഗ്രി ബിസിനസ് കൺസോർഷ്യം. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഈ മോഡൽ മാതൃകയാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർഷകരെ ഇവർക്കൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം. ഫാമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി, I actually, after the COVID time, I listened to the CM's broadcast every day, and I heard the appeal to grow more food, and him saying that Kerala's biggest security we need is food security, and that we are dependent upon the public distribution system, which is supplied through food coming from other states. Though that those lines are fully open, there's a requirement to have food security. In my mind, I thought I will do my own small way, my own small holding, something. And therefore, CM for we use the term grow maraschini. So I also grew maraschini, kappa, tapioca. And so I'm a startup in this area. So we grew tapioca, and this was in January 2021. We had unseasonal rains. We found that advice, the expert advice was ippathane ellam parke allayam kappa pottipo. So I plucked out everything. Our yield was about 3.5 tons of tapioca. Then I said, I must sell it. We can no keep. I had difficulty finding
finding a buyer. And then I saw that I heard from friends that in the Gulf, the Malayalis there are eating frozen kappa. So I called up a friend there and said, where do you buy your frozen kappa? In Muscat. He said, it's in the supermarket. I said, please go and find out from whom who is the exporter from India. And other peri. So to whom I asked, who can I sell you my kappa? He said, we don't buy directly, we buy through agents in the market. So in the end, we found the agent, and as against the government had already announced a minimum price of 12 rupees a kilo. Market and best offer I got was 5 rupees, and supplied at the buyer's point in Chalakudi. I found that this practically I'll have a negative cash flow because of that. Farmer producer company, I heard that now farmer, it's called the Kanjanamattam Farmer Producer Company. I approached them and said, I've got this kappa. Can you convert it into water kappa, which is 3.5 tons? Which fortunately they could do it, slice it, boil it, and then through then they got the mechanical system of drying. For the farmer, they could do all that. That's intense work, all of a sudden big work. Of course, it's not cheap to do that. So I got converted. Instead of wasting it or throwing it away, I can convert the tapioca into water kappa or dry. And then that we immediately found a buyer for much of the produce. But I kept back some quantity with me, so that I found that there is a great opportunity to put the dried kappa into a packet. And I realized that the urban housewife does not know what to do with pacha kappa. But like Maggi noodles in a packet, if you get a packet of onaka kappa, it just cut open. The instruction will be cut open the packet, drop in boiled water, and you will have your kappa. So that will give you a price in the level which you will be happy to give you adequate yield. Of course, it requires you to develop the market. So these are only a small indicator of how the farmer producer company, without whom I could never have done this. They had the people, the equipment, and the process know how to do it. And so the individual farmer requires the farmer producer companies to do individual help, whether it will be in farm, in tilling, in weeding, or in harvesting. The producer companies can be of great help. And of course, the farmer groups will eventually, we can provide consolidation, aggregation for marketing, for scalability, and for creating brands. I know that I participated in something called for example, the Kerala Kapi or the Robusta Kapi can easily be branded as Kerala. Many producers coming together, collaborating, and producing it and marketing it together. These are the potentials of the future. Now, as there's been a phase in which Kerala's land reforms, there was a movement away from land. People diverted to, among others, into IT, into professions, went to Gulf. Tourism became a hot subject. Now they need to come back. And then to come back, we have to now build and draw upon aggregation organizations, which are necessary. These tools we can create a made in Kerala brand for agri-produce, branded together, and this will be the utility of farmer producer companies and farmer cooperatives. തീർച്ചയായിട്ടും സർ. അപ്പം നമ്മുടെ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ഫാമിങ്ങിലൂടെ നമ്മുടെ കർഷകൻ വളരെ സമയമെടുത്തിട്ട് വേണമല്ലോ ഓരോ സംരംഭവും വികസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അവർക്ക്
വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റവന്യൂ മോഡൽസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അനിവാര്യമാണല്ലോ. അപ്പം ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള വരുമാന സംവിധാനങ്ങളാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, സജ്ജീകരിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുക എന്നതൊന്ന് സാറിന് ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായും, that is very important. The vulnerability of each of being dependent on one source of income, you should completely avoid. Now, the COVID suggests that in a typical homestead farm, what are the possibilities? Of course, there is in my case, I'm saying there's a little amount of rubber which is kept there. And then growing multiple crops. I am now trying tapioca as one crop, which is easy to realize, easier to sell. And so one is that, and then I'm growing manjal, kasturi manjal, kandari, and moringa. All these are the crops I'm growing, and I intend to sell them from grower to consumer, B2C. That will require so multiplicity of different products. So I'm not burdened with one large quantity, but I have the ability to take advantage of markets as it moves. I'm still a small player in the market. I have to rely on small produce capabilities. So for example, manjal, I grow it, I harvest it myself, then I need to process it, and I use the farm FPC only for drying, farmer producer company. Similarly, I think I need to now equip myself for drying some quantity for moringa. I think great products, moringa, as these are all futuristic, health, powdered moringa, and of course tapioca, and there is many others that go on like. Similarly, most homesteads have a house. That house has immense capacity for revenue sources, for either as tourism. Tourism can be a very big source. It does tourism does two things. It improves your revenue. It improves the quality of your farm too, because you want to keep it spick and span. You want to keep it in the best in a prim state, and tourism's revenue, it creates a big, not only an interesting diversion to you. The world comes to your home. India comes to your home, or even in fact today, I'm in the tourism forest. I'm saying that tourism, the homestead farm, can be a new product for Kerala. No, because ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ foreign tourism വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. For the national tourism slowly can come, but it will take some time. But it is Kerala seeing Kerala. People who are now stuck in their apartment lockdowns in their cities, for them to come to a functioning farm, to come and the risk is much. We are now in a comparatively small bubble. Within Kerala, you're traveling within short distances without using public transport, without using trains or flights. You can go by car in a private bubble to a farm and spend enjoyable time there. Though it is within your own state, you're seeing new activity. You're seeing animals. You're seeing cows and ducks and goats, as well as seeing farming taking place. That's extremely refreshing, and for the farmer, it's a good point of revenue too for their income, both revenue wise as well as it brings the city to their home, and that's important for the farmer. So multiplicity of revenue, multiplicity of outcomes, or spreading the risk, all these are required for the homestead farm. Even though it's small and it's a farm stage, we must see that everything that the product requires should be done at the farm level. So it is the artisanal product that you're offering, not the and deliberately so. So in fact, one new product I have discovered was
what I would call live edge timber. ഒരു പഴയൊരു മരം അതുണ്ടായിരുന്നു, അത് I had to fell it. അതിന് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഴയ അറുപ്പുകാരെ വിളിച്ചു. അവര് അറുത്ത് വന്നപ്പോ, so the guest who was staying with us, who said this is called live edge. I'm in that process. So much new discoveries can be made when you bring new minds to come and participate with you. തീർച്ചയായും സർ, ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവുന്ന സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് സർ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത്. ഫാമിങ്ങും പ്രൊഡക്ഷനും പ്രോസസ്സിങ്ങും മാർക്കറ്റിങ്ങും എല്ലാം ഫാം ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ ആശയം തന്നെയാണിത്. സർ, വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പുരോഗമന പദ്ധതികളാണല്ലോ ഒരു സുസ്ഥിര വികസന മാതൃകയെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നത്. എന്താണ് നമ്മളുടെ യുവാക്കളോടും യുവതികളോടും ഈ വിഷയവുമായിട്ട് അവരുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് സാറിന് പറയാനുള്ളത്? പഴയ ആൾക്കാർ പറയും അവർക്ക് ഫാമിംഗ് ഇസ് an old activity, പുരാതന know how. അതല്ല, I think modern farming is requiring modern technology, both to find out, to lead research using the World Wide Web to understand what's happening, and to be a source of buying inputs and make equipment. At the same time, we are now increasingly in the online world. But now I don't think it's anymore necessary. The farm can be the output, the online, either through you going through Amazon or through your own website. So the millennial information, the knowledge of how to integrate modern technology, modern ways, futuristic ways into tradition is what the old and the new generation can do. And whether it is in the arts, in culture, in adopting the latest in technology, and even whether you're using in fact, so many times there are mechanical equipment that's available that's now being used, which we will never know. We'll never find out. Not only can you buy these equipment online, you can also you can learn how to use it online. So many webinars or classes are being conducted. Teach a farmer farming from others, from other know-how, how to process it. See, now it's completely it is like the online classroom. It's online farming too. So I think the new generation, the youngsters coming in, that's a very familiar word with them. And if they can use that familiarity, that knowledge of using the World Wide Web and accessing knowledge, tele-farming, along with solid know-how of dealing with the land and with the tools, with the animals, that's a lesson. That's not ideal. That's a necessary combination for success. സാറിന്റെ ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഫാമിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പ്രോത്സാഹനമാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു സുസ്ഥിര വികസന മാതൃക നമ്മൾ ഹോംസ്റ്റെഡ് ഫാമിങ്ങിലൂടെ വളരെ വിജയകരമായി സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ, ടെക്നോളജിയുടെ പങ്ക് എന്താണ്? ഏതൊക്കെ തലത്തിലാണ് ഈ മോഡലിന്റെ വികസനത്തിന് ടെക്നോളജിക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഞാനിപ്പോ I just referred to use of technology. That yes. Technology is now, I think it's all about, we are highly as they say, IoT, Internet of Things. Technology is driving the world. Farm like in work at home, work at farm, and technology not a revolution, but technology will teach us how, enter us into subjects which you've never dreamt before. Soil analysis, moisture. In fact, we went to as a group of farmers. I joined a group of farmers. We went to Israel. And we went and spent one whole week going from farm to farm in Israel. And we found that the Israeli farmers' utilization of technology, and that we were in
in a restaurant one day. One of our hosts, a farmer there, he had a phone, and we found him. He was occasionally looking at the farm, his phone, and what he was doing was he was opening up sluice gates in his farm or drip irrigation pipes in his farm, increasing the NPK contents depending on the time. So even though he was away from the farm, he is there. And then, of course, the Israelis have raised the technology utilization to vast level. They have meters, and they can detect soil moisture, dryness. They can detect even to the extent of pests are required, irrigation to a sophisticated degree. Those will be the future for Kerala too. If the new generation enters, for them they'll be very familiar world, and you'll find a revolution taking place in our farm productivity increasing, farm numbers of people required for farming reducing, and access to market will explode using technology. Every farm will be a unique product. Every farmer's product will be unique. Just like the tea farmer of Japan, the moringa or the kappa I produce will have a brand for which I'm not putting into the tapioca market. I'm putting into my farm tapioca. If you want, you will get. And now increasingly we find that the COVID is helping all this. That more and more people are buying online, and like schools are online. More and more people are sitting at home and doing their work online. Work from your holiday. Work from home, and the home becomes and the farm becomes dependent on online technologies, which makes the farm capable of entering into areas which otherwise is quite impossible, whether irrigation on drips. So this is where the new generation can have big value addition. Their knowledge, their science, and their attitude will bring a big value addition to the farm. And together, it's an outdoor. If they wish, they can be on the desk, and if they wish, they can be outdoors. So such a combination of work outdoors, work indoors, work with the mind, work with the hand. What a wonderful combination it is. It's sports and it is intellectual. It is it's heartwarming and mind challenging. All these combinations can take place. While I don't think we can put farming bracket into one little small corner. It covers. It's an ancient subject, and it also be a very, very modern, high-tech subject. So I think a good thing is going to happen when technology comes into the farm, and the technology owner will find he has a big competitive advantage, both in terms of reaching out to market, at the same time obtaining information and building capacity of the farm and of the farm workers. So that's the scope and potential of the young generation through their attitude of access, utilization of knowledge through online processes, can bring the farm into another orbit practically. തീർച്ചയായും സർ, കേരളത്തിലെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഏറ്റവും നല്ല സാഹചര്യങ്ങളും പഴയ തലമുറയുടെ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും പുതിയ തലമുറയുടെ ആർജവവും ടെക്നോളജിയും എല്ലാം സമന്വയിച്ചാൽ കൃഷി കേരളത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോംസ്റ്റെഡ് ഫാമിംഗ് കേരളത്തിനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സാറിന്റെ ഈ ആശയം എല്ലാ കർഷകരും ഇതേ ആർജവത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഫാമർ ടു അഗ്രിപ്രന്യർ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിനോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം സാറിന്റെ ആശയവും ചിന്തയും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദി സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് us. Thank you very much. And I hope that
something will come out of this discussion. And Kerala's farmer and entrepreneur, agripreneur is a word I think we can use, has great potential. Thank you, sir. Thank you. കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ വിളകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത്രയധികം വൈവിധ്യം സാധ്യമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ നാട്ടറിവിനാലും അഭ്യസ്ത വിദ്യരുടെ ലഭ്യതയിലും ഇത്രയും സമ്പന്നമായ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കൃത്യതയോടെ സുസ്ഥിര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷിയും അനുബന്ധ ഹോം സ്റ്റേ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കുക, കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്ന ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുക എന്നത് നമ്മൾ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മളല്ലേ ഇത് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്? ഓരോ വീടും ഓരോ ഗ്രാമവും സ്വയം പര്യാപ്തമാകുമ്പോൾ സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെ പേമാരിയും മഹാമാരിയും ഈ നാടിനെ കാർന്നു തിന്നാൻ ശ്രമിച്ചാലും പട്ടിണി തീണ്ടാത്ത സൗന്ദര്യമേറുന്ന ഈ കൊച്ചു കേരളം സുസ്ഥിര വികസന മാതൃകയായി തിളങ്ങട്ടെ. സുസ്ഥിര കൃഷിയും ടൂറിസവും ജീവിത രീതിയാവട്ടെ. സംശയിച്ചു നിൽക്കാതെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാനും. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ഈ നാട്ടിൽ വികസനത്തിന്റെ തുടക്കം വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ഹോംസ്റ്റെഡ് ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ. വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. നന്ദി.